Let me introduce myself. My name is Krishna Reddy. I have about 13 years of experience in Java development and training services. నా ఎక్స్పీరియన్స్ మేజర్గా బ్యాంకింగ్ అండ్ లాజిస్టిక్స్లో ఎక్కువ ఉంది అండ్ కరెంట్లీ ఐమ్ వర్కింగ్ ఫర్ అ లాజిస్టిక్ కంపెనీ అండ్ దిస్ ట్రైనింగ్ వుడ్ లాస్ట్ ఫర్ 60 to 75 days, majorly covering the advanced concepts. And I mean, I would start with a core, but majorly concentrating on the advanced concepts of Java, which would help you build the projects in real time. That's very brief about me, and maybe I can explain you about the course content and also something about the Java just to showcase what the Java is and other kind of stuff, and some sort of a tooling that we have, and then we can go about for the expectations from your side so that we can set the records right, and we're also set up what we are going to learn out of this course. So that is what the plan for today's session for the next 60 minutes to come. The course content is basically this. కనిపిస్తుందండి, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు? Yes. Okay, fine then. For the first 15 days of the course, we would see foundations. See, based on the brief intro that what I have about the audience here, you are already from a computer science background or somehow related to the programming in your academics. So I assume you would have the basics of programming through whatever language that you have learned during your academics. But we will have a brief sessions to brush up your knowledge over the syntaxes of Java or the basic programming concepts through Java syntaxes. That's what we'll start with. I mean, start in our course first. Probably 2 to 3 days, we will introduce the basic programming construct and how to think in terms of a program. That sort of a refresh session would be there on it. And then to Git and Jira, that's usually the tools that we use for code sharing or even source code management tools. So I would explain you or introduce you Git and Jira. We would have a detailed session later, and because this Git and Jira, I think Jira I can ignore, but the Git is something that we would be learning as the course proceeds too, because we keep using it throughout the course. So whatever the introduction is required to get it started, so that we'll see probably on the third day or fourth day of the session. And then we'll see the Sonar. Sonar is a tool that we use to kind of do a quality check or code, and it also suggests the better practices as we code. And usually the Sonar is a plugin or some sort of a quality check that in every project we will have. So as we submit our code, it do some sort of a quality check and will provide some suggestions. We'll have to rectify our code, and then we'll have to resubmit. So that's a usual practice in the real time in everyday a developer's life. So that's why I would introduce you the Sonar and how to use the Sonar sort of a stuff. And then we'll go for an object-oriented programming, the real essence of the core Java that we would start learning from the object-oriented programming. The data structures and algorithms. Data structures and algorithms, we'll take it as an optional basis if it is really required for the interview perspective. Whatever the data structures that usually comes in the interviews, those and some of the algorithms I would introduce you, but would not be sparing a lot of time there, because if we చెప్పడం డేటా స్ట్రక్చర్స్ మాత్రమే చెప్పడం స్టార్ట్ చేసారంటే దట్ టేక్స్ ద కంప్లీట్ కోర్స్. సో ఎసెన్షియల్ ఏవైతే ఉంటాయో మాత్రం చెప్తాం. And then collection frameworks, that is again we'll go in detail for the collection framework and object-oriented programming, because those two are some sort of a heart of the entire Java programming. So we'll tackle those things in detail. And IOs and NIOs is something of file reading and stuff. So that's what we would be seeing in the first 15 days. It would spill a little over 1 or 2 days in case if you are going.
anything a little more detailed or based on your speed in catching up. So it may take 1 or 2 days more. And then Oracle, I will tell you SQL because that is required for to do some sort of a real working products while we are learning Java. So whatever SQL is absolutely essential, that one I will teach you for 5 days. PLSQL is actually optional, but for some of the concepts, to test some of the concepts with the JDBC, you would require the PLSQL. So that much I'll tell you for the PLSQL. That's all. And when it comes to advanced Java, I've actually, Java has multiple portions in it, a kind of how would say the categories of uses for the Java there. I will tell you in detail when I'm introducing you the Java. So that is the first section is the standard edition. That's what we're going to see in the core Java. And then we'll have something called enterprise edition. So this enterprise edition acts as a basis for the frameworks to work on. We will never work, or unless your project is a legacy, you will never get the chance to work in the Java EE directly. You will work on the frameworks which are built on top of JEE, but you require some basics of it. So that is what we would be seeing in the advanced Java part 1. So here, what we would majorly be seeing is మీ frameworks దేని బేస్ చేసుకొని నడుస్తాయో ఆ ఫౌండేషన్ మాత్రం ఉంటాయి. ఇన్ డీటెయిల్ వి వుడ్ నాట్ గో ఫర్ ద సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేస్పీస్ అన్లెస్ మీలో ఎవరికైనా ఏదైనా స్పెసిఫిక్ నీడ్ ఉండి సర్వ్లెట్స్ డీటెయిల్గా కావాలి, జేస్పీస్ డీటెయిల్గా కావాలి అనుకుంటే విల్ హ్యాండిల్ ఇట్ సపరేట్లీ at the end of the course or as we do a project. So whatever is required, అది మాత్రం మనం అడ్వాన్స్ పార్ట్ 1 లో చూస్తాం. Absolute essentials only will be tackled. Maven, like Git, we would be using from the day one, but a detailed session on the Maven is required so that we will be seeing in the portion after SQL. Here comes the actual portion where we the Spring framework in detail for whatever modules required to do a real-time project. That's what I would be teaching you for 30 days. That would spill a little bit. So this is 15, 5, 20, 30, and 30. So it comes to 60 days. And 60 to 75 days is including a little bit of project and how much time you are taking to finish off a project. So based on that, 60 to 75 days would be the tenure of the course. Any doubts so far? మీకు ఏమైనా inclusion కావాలంటే you can ask me. Maybe మీకు ఏదైనా specific need ఉంటే I understand an AWS will see during Spring Cloud and microservices. We'll not go for all the modules of AWS, but we would be seeing whatever is required or all the modules that are required to manage a Java application in the production. Like AWS Lambdas and EC2 if we require S3 buckets, and configuring the cloud database, that sort of information will be shown to you. So basically to show you how to put a project in an AWS cloud and manage it, but not a detailed course on all the modules of AWS will not be happen. But for Java developer ki entavaraku AWS avasaramo antavaraku cheptanu. Or even there, that is your option. If majority of your the developers require, or majority of the participants require an Azure, I can even handle it in Azure. So that's about the course. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, లేదు మీకు వేరే నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Please type in if you have anything to share. Okay. Yes. And let me explain you about Java. Just for the sake of understanding, మీరు ఎంతమందికి జావా బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉందండి? ప్రేయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది? జస్ట్ టైప్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ మీకు ఎంతమందికి ఉందనేది, ప్రేయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంతమందికి ఉందా?
Excuse me. How about UI and UX? UI and UX, if required, probably you might have to discuss it with. I'm a full stack developer. I can even train you with UI and UX if required, but not sure if that is what is expected out of this course. This course is, or at least I'm informed to be a Java, to tackle only Java. In case if you require UI and UX, మీకు ఏదైనా ఫ్రేమ్వర్క్స్ అవసరమైతే యూఐ యూఎక్స్, నాట్ ద యూఎక్స్ పోర్షన్, మీరు అడ్వాన్స్ జావా రాజ్ చేసేటప్పుడు బికాస్ యూ రిక్వైర్ ద స్క్రీన్స్ టు బి బిల్డ్, వెబ్ స్క్రీన్స్ బిల్డ్ చేయాలి కాబట్టి దానికి ఎంతవరకు అవసరమో, లైక్ బేసిక్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ బూట్ స్ట్రాప్, అవి ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ బిల్డ్ ద స్క్రీన్స్, బేసిక్ స్క్రీన్స్. బట్ డీటెయిల్గా ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ లైక్ యాంగులర్ కానీ లేదా రియాక్ట్ కానీ డీటెయిల్ కోర్స్ మీకు ప్రొఫెషనల్ యూఐ లాగా మీకు కావాలి అనుకుంటే దట్ రిక్వైర్స్ అట్లీస్ట్ 20-30 days an additional course. But I don't think that's part of this course. Maybe you can talk with the coordinators. If they require, I mean, if they ask us, we can extend the course and do it, or we can have it as a secondary course post this. Okay, so fine. Then I would assume most of our audience does not have much of a Java background. So let me tell you the Java, but are how many of you have any programming language experience? If somebody does not have any programming experience, please type in the Java. The default assumption would be you have some programming experience. If any of you have no experience with any other programming language, please type in. Okay. I don't have any experience about programming. Okay. Okay, fine. So I see most of, except one, I see most of you have an understanding of what programming is. And okay, I would start with a little intro of what actually, why do we require the program, and why, what actually Java does for us. And then is really Java required to learn in these days, and other stuff I will handle in brief, and then I would show you some of a demonstration of how Java looks and how Java program has to be executed, kind of stuff. Basically, if you assume what actually a programming language is, basically a language that a computer can understand. That's it. If మన ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ చేసేటప్పుడు ఎలా అయితే ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తామో, వి రిక్వైర్ సర్టెన్ టాస్క్ టు బి డన్ బై ద కంప్యూటర్. మనం ఇప్పుడు ఏదో ఒక వర్క్ ఇచ్చి కంప్యూటర్కి అది దాన్ని వర్క్ చేయమని చెప్పాలి. ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఎ వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్క్రీన్ రెండర్ చేయమని చెప్పాలి, దట్స్ ఎ వర్క్ దట్ కంప్యూటర్ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ అస్. అలాగే ఒక కాంప్లెక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు ఏదైనా చేయాలి. లెట్స్ సే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే ఇట్ హ్యాస్ టు లెడ్జర్ చేసి చెప్పాలి. అంటే స్పెండింగ్స్ ఎంతెంత జరిగాయి, ఏ సెక్టర్లో ఎంతెంత స్పెండింగ్ జరిగాయి అని చెప్పాలి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్. ఈ వర్క్ చేయమని కంప్యూటర్కి చెప్పాలి. అండ్ కంప్యూటర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అ బేర్ బోన్. మీరు చిన్న పిల్లలు అలాంటిది అనుకోండి. ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంటెలిజెన్స్, self intelligence. Of course it is coming now, but self intelligence would not be there for it. సో మనం చెప్పేది అర్థం చేసుకోగలిగే పిల్లవాడు అనుకోండి, 2-3 years కిడ్ అనుకోండి. మీరు వాళ్ళకి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో చెప్పారంటే దే విల్ అండర్స్టాండ్. అండ్ ఏదైనా పని వాళ్ళని చేయమని చెప్పాలంటే యూ హావ్ టు గివ్ ఏ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఇలా చేయి ఇలా చేయి ఇలా చేయి అని చెప్పాలి. అండ్ వన్స్ ఇఫ్ యూ టీచ్ దెమ్, ప్రాబబ్లీ దే కెన్ రిమెంబర్ ఇట్. అండ్ మీరు పక్క రోజు ఆ పని చేయమని చెప్పినప్పుడు దే కెన్ రిపీట్ ఇట్. Similarly, a computer will have everything equipped. It will have a processor,
which can take your instructions and execute your instructions. It will have a RAM, hard disk, another sort of a memory installed to it, so that it can record your instructions, so it can reuse it for tomorrow's work. But a computer can only talk in terms of ones and zeros. So మనం వన్స్ అండ్ జీరోస్ లో మాట్లాడలేం కాబట్టి a middle ground is a programming language which is reasonably convenient for a trained person, a human being, to communicate to a computer. It is not as simple as English, um, but it is some sort of a syntax with a little bit of training for any human being. Can put in a script, can write the instructions that he wants to give to a computer on a sheet in the language that we train him. So one such language is Java. So ఇప్పుడు నాకు ఏ లాంగ్వేజ్ తెలియదు అనుకోండి, I want to start communicating with computer. So I have to get train myself with one language that the computer can understand. One language is Java. అది కంప్యూటర్ డిఫాల్ట్ గా అర్థం చేసుకుంటుందా అర్థం చేసుకోదు అనేది విల్ సీ ఇన్ డీటెయిల్ లేటర్. బట్ ప్రస్తుతానికి కంప్యూటర్ కి జావా తెలుసు అనుకున్నాం. సో ఫస్ట్ నేను జావా నేర్చుకుంటాను, జస్ట్ బికాస్ కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో నేను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంతా ఒక ఫైల్లో రాసి, ఆ ఫైల్ ని సోర్స్ ఫైల్ అంటాము, దాన్ని కంప్యూటర్కి ఇచ్చానంటే with the help of some execution environments, it can perform the task that I ask it to perform. But the ask is in the language that is Java or Python or whatever it is. So that is what the programming language is basically. To simplify, I can even remove the term called programming language. We'll say a computer language. Any language that computer can understand can be put in terms of a computer language, and Java is one such computer language. Then why Java? When there are many languages, why only Java? But మీరు జనరల్ గా జావా బుక్ ఓపెన్ చేసి చూసారంటే యూ వుడ్ సీ సమ్ స్టాండర్డ్ రీజన్స్ వై జావా హ్యాస్ టు బి లైక్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్, ఆల్ ది స్టఫ్. బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే దోస్ ఆర్ ఆల్ రిలవెంట్ వెన్ ద బుక్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ పబ్లిష్డ్. అప్పుడు జావా మాత్రమే ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ గా ఉండేది, జావా మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ గా ఉండేది, జావా మాత్రమే ఈజీలీ అండర్స్టాండబుల్, C++ నుంచి ఈజీగా పోర్ట్ అవుట్ అవ్వగలిగే లాంగ్వేజ్ గా ఉండేది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వ్యాలిడ్ రీజన్స్ బ్యాక్ ఇన్ దోస్ డేస్, నాట్ ఇన్ ద కరెంట్ జనరేషన్ or not in the current market trends, because almost all the programming languages now become a platform independent except the C++, those stuff. Every programming language or advanced programming language that we say have become a platform independent. కొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఫ్రమ్ ద కోర్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ కాకపోయినా ద సిమ్యులేట్ టు బి a platform independent. So the platform independent cannot be a reason for choosing a Java anymore now. And object-oriented programming, almost all the programming languages become an object-oriented. All those which are actually not object-oriented programming have updated themselves to become an object-oriented programming languages. So definitely that is an advantage that the Java have, but not only Java. Many other programming languages also have the object-oriented programming facilities in it. So that is not going to be any exclusive option anymore. And multi-threaded, all the programming languages, or majority of the programming languages are multi-threaded. Moreover, it has proven that multi-threading will reduce the performance over time, and it will complicate the program. So people have stopped using the multi-threaded in the programs. Servers and other stuff they're using, but for majorly they invented something like event loops అని అలా కొత్త మెకానిజమ్స్ వచ్చాయి, వెబ్ వర్కర్స్ అని, ఈవెంట్ లూప్స్ అని. సో they've actually stopped using multi-threaded in everyday programming. To be frank, you don't even have to learn multi-threaded programming now to become a full-fledged Java developer. You would see na 13-14 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ లో I think only one or two times I got a story where I have to do a thread myself, create a thread myself. So anta irrelevant ayina multi-threaded. So that is not going to be any a deal breaker to pick up a Java. But then why a Java is not for the Java, for any language, for example, Python.
Data science ante the first option and the only option, a kind of a de facto option that people choose is Python. Why only Python? Is not Java equipped enough to do a data science or kind of a machine learning stuff? Java also have all the features that require for machine learning. Python also have it. But why Python is predominantly there for the machine learning technologies or data science ఇట్లన్నిటికి Python ఎందుకు వాడతారు అనేది the reason for why Java is used majorly in the industries now today, relevant even today. That is ecosystem. For some sort of అది ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అనేది there is no reason, but basically a market or kind of a development ecosystem ఏదైతే developers ecosystem ఏదైతే ఉంటుందో that environment is grown in that fashion. ఎవరైనా డేటా సైన్స్కి సంబంధించి వర్క్ చేసేవాళ్ళు ప్రాబబ్లీ దే స్టార్టెడ్ విత్ ద పైథాన్. మనం ఎప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు కానీ స్క్రాచ్ నుంచి ప్రతి లైన్ ఆఫ్ కోడ్ మనమే చేయం. We depend on the frameworks, modules, third-party frameworks and modules. A third-party frameworks and modules, data science lo Python ki unnani Java ki levu, almost negligible for no other programming language. ఆ ఎకోసిస్టమ్ అలా ఎందుకు బిల్డ్ అయింది అనే దానికి ప్రాబబ్లీ పైథాన్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద డేటా సైన్స్ వర్క్, నాట్ యాజ్ అ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. బట్ ఆ పక్కన పైథాన్ యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేసిన మాడ్యూల్స్ అండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్, డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ మాడ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ సో కన్వీనియంట్. సో పైథాన్ బికమ్ అ డిఫాల్ట్, ఎందుకంటే ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ వాడాలంటే కోర్ లాంగ్వేజ్ పైథాన్ అయి ఉండాలి కాబట్టి దట్ బికమ్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ డిఫాక్టో. Similarly, for Java, for enterprise web application developments, for a large scale applications I'm talking about, for example, banks and insurance companies, logistics companies, healthcare systems, where the performance is required, heavy servers required, and multiple users simultaneously logging, multiple applications collaborate together, and an entire organization, for example, ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్, మల్టిపుల్ యూజర్స్ సైమల్టేనియస్లీ హ్యావ్ టు యూస్ అన్ అప్లికేషన్. అలాంటి హెవీ వెయిట్ అప్లికేషన్స్కి బిల్డ్ చేసేదానికి కావాల్సిన ఎకోసిస్టమ్ లైక్ స్ప్రింగ్, స్ట్రట్స్ అని, దేర్ ఆర్ సో మెనీ సచ్ స్ట్రట్స్ 1, స్ట్రట్స్ 2, స్ప్రింగ్లో చాలా మాడ్యూల్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ బిల్ట్ టు సపోర్ట్ అ లార్జ్ స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్. There is no other programming language which comes close to Java, especially for handling enterprise applications. Not even Python. Python probably would catch up in 20, 30 years now, not anytime soon. Because Python have something called Django, Flask, unnai gani, but they are not as mature as what we have in Java. So for any enterprise now to start any project, even today, the default option for an enterprise application is Java, just like how Python for the data science. For any enterprise application to be started, the Java is the first option because it has the ecosystem, and also it has the ecosystem. I'm talking in terms of the human resources kani, communities kani, Java ki very vast around the enterprise development, and even the frameworks also accordingly. So that is why the Java is still relevant and will ever be relevant. That's about why the Java is, and we'll go syntaxes paranga vitlari. All the advantages that you get from the syntaxes through syntaxes in Java are all there for in every language. They're not exclusive anymore. And about the versions, see, Java, the recent times, they started to release the versions very frequently. So I think current version is 21. I think 22, I'm not sure if they have released the 22 completely as a production version, but 22 also have released in a sort of beta versions are released. But 21 is the major production release of what we have in my understanding.
But from the Java 8 till 22, there is no groundbreaking change. Only Java 9 low, I think in the Java 11, they introduced something called modules, which still the industry has to adapt. But Java 5 is a breaking change. When I say breaking change, there is a whole shift in the programming, style of programming. So Java 4 work, how people used to program is different back then when I started. And then when Java 5 have introduced, we have to relearn something called generics and have to update the projects to support the generics because the generics become a future. So from Java 5 Ninja, there was no such breaking change till Java 8, but it took about 5 years in between 5 to 8. And the Java 8 have introduced something called functional programming to something called lambdas, which again become a groundbreaking change for Java. And we might have to, it has changed the way how the Java programming have to be done post Java 8 release. There is no such breaking change from Java 8. So that is why, and there are some sort of licensing changes that have come in Java after Oracle have taken the Sun Microsystems, especially the Java module. So, so those licensing terms were not very cooperative for the enterprises until Java 17. So that's why people have stopped upgrading from Java 8 because Java 8 is an absolute open source. And until Java 17, I think they even relaxed certain terms. So the people have started upgrading to Java 17. So in my understanding now, at least 90% of the projects are still running with the Java 8, which is still relevant. And then from now they are upgrading to Java 18, 19, 20, and there is no syntactical changes. They're absolutely equal to the Java 8. So what we would be learning, we would be learning Java 21. But we start with the compilation. Java elagante meer pick cheskunna version okala undochu, compiling version okati undochu. So we start with the Java 21, but we start compiling with the Java 8. And then when we are reasonably comfortable with the Java, I will start introducing you the new features of the Java, that are introduced post Java 8 and until Java 21, whatever have come. So that's about the version introduction. Coming to IDEs, IDE, so you can do a Java programming in the Notepad also. Because programming language gurinchi cheppinappudu, my program have to be given to a computer in a script file. And that script can be prepared in the Notepad, and that can also be prepared in any text editor like Notepad++, Vim, or VS Code. You can use any text editor to prepare the Java file, or even Word also, if you can say, with the .java extension. But for majority of the programming, because we have some audience who have been used, who have not done any programming before. For majority of the programming languages, we use a specific editor which are equipped with additional facilities to help developers as they prepare the code. వాటిని IDEs అంటారు, integrated development environments అంటారు. Those IDEs are integrated with Java compilers, అవన్నీ అందులోనే integrate అయి ఉంటాయి. So we don't have to do any మాన్యువల్గా రాసి వాటిని రీకంపైల్ చేసి manual work, whatever we was doing, the tedious work, what we were doing, that is no more required. We can usually use IDEs, and that's not a new thing. Java unde the dominating IDEs, Eclipse అని ఒకటి. We use something called STS అని, Eclipse based IDE use చేస్తారు. And then IntelliJ అని ఒకటి ఉంది, and we all which one is popular? There is nothing like that. ఇది popular, అది popular లేదు. Some of the projects, I think 60% of the projects లో IntelliJ వాడుతుంటారు, and 40%, 40 to 50% of the projects people use Eclipse. So to get kind of a
టు హ్యాబిచువలైజ్ ఐడీకి ఏంటంటే మనకి షార్ట్ కట్స్ అవన్నీ తెలుసా అంటే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు గెట్ యూస్ టు అన్ ఐడి బయలుదేరు నేను చేస్తా. అని. We will start with IntelliJ first, and then for an advanced Java or for Spring, we use Spring provide చేసిన STS అని Eclipse బేస్ చేసుకొని బిల్డ్ చేసిన సిస్టమ్ ఉంది. సో మేబీ we can switch to the STS for a while when we are learning the advanced concepts. Web related concepts నేర్చుకునేటప్పుడు STSకి వెళ్ళి, and then we can come back to IntelliJ when we are learning the microservices. That's about the IDs. And first, let me show you how actually these IDs and stuff would look like. Fine. IntelliJ ID చూసేదానికి ఇలా ఉంటుంది. మీకు ముందు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఓకే, లేదంటే ఇలా యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇంటెలిజేలో వచ్చి కమర్షియల్ వర్షన్ ఒకటి ఉంది, కమ్యూనిటీ వర్షన్ ఒకటి ఉంది. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద కమ్యూనిటీ వర్షన్. ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నది కూడా కమ్యూనిటీ వర్షన్. దెర్ ఇస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్, ఓన్లీ ద వెబ్ ఫీచర్స్ కమ్యూనిటీ వర్షన్లో ఉండవు. You will have to purchase an ID version, commercial version you'll have to purchase. Otherwise, majority of the features will be there in a community version too. So that's what this community version is. How to, మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు, or maybe I can show you from the back. This is what I said as community. మనం ఎప్పుడు జావా క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా, బికాస్ వీ నేర్చుకునేటప్పుడు ఇండివిజువల్ జావా ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కానీ, బట్ ఎవెన్చువలీ వీఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ది జావా ప్రోగ్రామింగ్ టు డూ అ ప్రాజెక్ట్, సింపుల్ వర్క్ ఆర్ ఎనీ వర్క్ దట్ మనం ఒక కోఆపరేటివ్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ బిల్డ్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ టాస్క్ ఏదో ఒక దాన్ని చేస్తుంటాం. కాబట్టి ఎ సింగిల్ జావా ఫైల్ వుడెంట్ బి సఫిషియంట్, వి రిక్వైర్ మల్టిపుల్ జావా ఫైల్స్. వాటిలన్నిటిని క్లబ్ చేసి పెట్టి వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ అ ప్రాజెక్ట్. దట్స్ ఆల్, నథింగ్ మచ్. సో టు స్టార్ట్ విత్, ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ జావా ప్రాజెక్ట్. I've just given some name first. And language, actually, I'll tell you, Java programming, when I start introducing you the Java, I'll tell you something else called JVM అని ఒకటి ఉంటుంది. JVM is a mediator between Java platform independent అంటారు కదా. దానికి ఒక రీజన్ ఏంటంటే, there is a mediator between platform independent అంటే బేసికలీ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి మన ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విండోస్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్, లినక్స్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్, మ్యాక్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. సో మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ is an inclusion of operating system plus the hardware as well, like Windows plus Intel, Intel i3, i5, i7, or whatever comes in, Mac with I think M1, M2, or whatever comes in. So operating system plus ప్రాసెసర్ కాంబినేషన్ ని ప్లాట్ఫామ్ అంటారు. ప్రాసెసర్కి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ మీరు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్నా లేదా కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్నా, యూ కుడ్ హ్యావ్ రిటన్ సంథింగ్ కాల్డ్ 8086 ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్, 8084 ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ అని అకాడమిక్స్ లో మీరు నేర్చుకుంటారు. దట్స్ ఎన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ఫర్ ప్రాసెసర్. సో బేసిక్గా మీరు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ రాయాలి మీ ప్రాసెసర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ ఎన్ i3 ప్రాసెసర్,
I3 instruction set ఇవ్వాలి దానికి. Otherwise, processor will not understand. Processor cannot understand your Java. So there should be a mediator between our Java, I mean, any programming language and this instruction set. ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ కంటే ప్లాట్ఫామ్ అనుకోండి. ప్లాట్ఫామ్కి మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని సప్లై చేసేదానికి మధ్యలో మీడియేటర్స్ ఉన్నాయి. దోస్ మీడియేటర్స్ని కంపైలర్స్ అని సో మెనీ టర్మ్స్. It would be too much if I start explaining all those details, but for the sake of simplicity, let us understand virtual machine అని ఒకటి ఉంటుంది. వర్చువల్ మెషిన్ ఏం చేస్తుందంటే, the moment you actually depend on the native platform, actual platform మీద మీరు డిపెండ్ అయ్యి ఆ యాక్చువల్ ప్లాట్ఫామ్ కోసం మీరు ప్రోగ్రామింగ్ రాశారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ ప్లస్ i7 కాంబినేషన్కి మీరు ప్రోగ్రామింగ్ రాశారనుకో, the same program cannot be ported and cannot be executed in any other platform because you have written a program for a native platform, your own system platform. So మీరు దీన్ని పోర్ట్ అవుట్ చేసి మ్యాక్లో రన్ చేయాలంటే రన్ అవ్వదు, బికాస్ యూ రిటర్న్ ఇట్ బేసికలీ inconvenience for the Windows and i3 processor combination, a 64-bit platform. So programming languages have adapted a solution that a programming language will not directly, you don't program directly for the native platform. Instead, virtual machine ఒకదాన్ని క్రియేట్ చేస్తారు. So instead of, they create a virtual machine from your actual machine. Mana machine is our laptop. So mana MacBook అనుకోండి, from our MacBook, they create a virtual machine. So they use the native platform, the native machine, and they create a virtual machine. A virtual machine లో ఏముంటుంది, it will have its own memory ఉంటుంది. కొంచెం మెమరీ లెండ్ చేసి దాన్ని వర్చువల్గా వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. బేసికలీ మనం VMware ఎలా అయితే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఒకటే కంప్యూటర్లో రెండు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వేస్తాము. సో బేసికలీ దే వర్చువలైజింగ్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ యాజ్ 2 different laptops and they're supporting both the operating systems. అలాగే a tiny virtual machine ఒకదాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. It's a kind of VMware అని అనుకోండి, but it will not have full-fledged operating system in it. But it will take up a chunk of memory from our computer's memory, a chunk of RAM from our hard disk from our computer hard disk, and then it will segment it as per the Java requirements. దాన్ని వర్చువల్ మెషిన్ అంటారు అనమాట. ఆ వర్చువల్ మెషిన్కి మన జావా ప్రోగ్రామ్ ఇన్పుట్ అవుతుంది. That virtual machine mechanism is what the JVM is, Java Virtual Machine అని పిలుస్తారు. ఆ వర్చువల్ మెషిన్కి ఇచ్చే ఇన్పుట్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఉండేది బేసికలీ, అది ఉంది ఇప్పుడు కూడా. బట్ దెన్ there are many other programming languages who also now became compatible for the virtual machine. అంటే జావా లాంగ్వేజ్ మాత్రమే కాకుండా ఈ జావా వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన వర్చువల్ మెషిన్లో రన్ అవ్వగలిగే there are other languages, Kotlin and Groovy and these are other languages that the people have adapted some sort of a syntax, a different syntax for your Java program. Basically మీరు దాన్ని కంపైల్ చేశారంటే జావా ప్రోగ్రామ్ని, you get a .class file which can run on a Java virtual machine. That's it. జావా వర్చువల్ మెషిన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటుండే వేరే లాంగ్వేజెస్ అనుకో. Basically like a car having a same engine, let's say Skoda and Volkswagen have a same engine. So there are 2 different bodies, but basically depending on the same engine. Similarly, JVM is an engine. There are 2 different languages that they can run on that engine. So what we are learning is Java. Kotlin is another syntax for the Java program, but that can also run on that syntax can also run in the JVM. They basically compile themselves. Kotlin will transpile themselves to become a compatible version to run on the virtual machine, Java-based virtual machine. Alage Groovy. So this INtelliJ IDE supports everything. Andukani ikkada meeku multiple options unnayi. So I'm picking up Java. Then what is build system? We'll talk about the build systems little later. It would be too much for you. To say in brief, మన జావా ప్రోగ్రామ్స్ రాసినప్పుడు, మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు, that will not run in our system basically. It has to run in the server systems. So మన మెషిన్ నుంచి సర్వర్ మెషిన్స్కి ఎలా తీసుకుని వెళ్తుంది అంటే, యూ డోంట్ టేక్ ఇండివిజువల్ జావా ఫైల్స్. ప్రాజెక్ట్ని మన ఫోల్డర్ని కాపీ చేసి అక్కడ పెట్టడం ఉండదన్నమాట. వీ విల్ హ్యావ్ టు ప్యాక్ ఇట్. జస్ట్ లైక్ మీరు సాఫ్ట్వేర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలా అయితే ఈఎక్సీ ఫైల్స్ని లేదా డెబియన్ ఫైల్స్ను ఎలా అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారో, ప్యాక్డ్ ఫైల్స్ని ఎలా అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారో,
Similarly, your Java project have to be packed properly and have to be deployed. ఆ ప్యాక్ చేసేదానికి యూజ్ చేసే ఒక మెకానిజం మావెన్, అది అదర్ మెకానిజం ఇస్ గ్రాడెల్. బట్ ఎనీథింగ్ ఇస్, మీరు అందులో ఏం ప్రోగ్రామింగ్ చేసేదంటే ఏమి ఉండదు. ఐడిస్ విల్ హావ్ టు క్రియేట్ దీస్ ఫైల్స్ అండ్ దే కీప్ అప్డేటింగ్ దోస్ ఫైల్స్. And sometimes you require a manual tweaking. Anything is okay, but Maven is convenient for me and majorly used also. Gradle is recent addition, and slowly now projects are coming up with a Gradle, but majorly it is Maven. So that's why I'm picking up Maven. But me నిజంగా మనం Maven నేర్చుకునేటప్పుడు I can also introduce you the Gradle. There is nothing much difference between these two things, or at least working mechanism lay in difference. That's why I'm picking up Maven. JDK, as I've told you, JDK 21 is a version that, as I've told you, I'm picking up. JDK అంటే Java Development Kit అని. జావా కమ్స్ విత్ మెనీ, జేవిఎం అనేది ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్పాను కదా, అలాగే మన జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేదానికి వి రిక్వైర్ మెనీ అదర్ టూలింగ్స్. వాటిలన్నిటిని కలిపి జేడీకే అంటారు అన్నమాట. లైక్ యూ రిక్వైర్ ఎ కంపైలర్. మనం రాసిన జావా ప్రోగ్రామ్ని వర్చువల్ మెషిన్కి ఇచ్చేదానికి కంపైల్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, దానికి ఒక కంపైలర్ అవసరం ఉంటుంది. ఆ కంపైలర్ ప్లస్ జేవిఎం ప్లస్ మెనీ అదర్ టూల్స్, WS ఇంపోర్ట్ అని, దేర్ మెనీ అదర్ టూల్స్ దట్ యూ రిక్వైర్. డాక్యుమెంటేషన్ కొన్ని టూల్స్ కావాలి. అలాగే జావా ప్రోగ్రామ్ డెవలపర్ రాసేటప్పుడు ఆయనకి కావాల్సిన ఎంటైర్ సెటప్ టూలింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, మెమరీ అనాలిసిస్కి మనకు కొన్ని టూల్స్ అవసరం ఉంటాయి. మన జావా రన్ చేసినప్పుడు ఎంత మెమరీ తీసుకుంటుంది అనేది అనలైజ్ చేసేదానికి ఆ టూల్స్, అట్లాంటివి ఇంకొన్ని టూల్స్ అన్నిటిని క్లబ్ చేసి ఒక ప్యాకేజ్గా ఇస్తారు. దాన్ని జేడీకే అంటారు, జావా డెవలప్మెంట్ కిట్ అంటారు. And option that I picked up is 21. And if you see, you have OpenJDK. What is OpenJDK is because Oracle have started tweaking a little bit in the licensing terms. Sun Microsystems ఉన్న రోజుల నుంచి parallelly they have given the Java source code for the open contribution, open source JDK ఒకటి ఇచ్చారన్నమాట. That community is evolved enough to release in parallel to the Oracle. సో ఆరకిల్ ఒక ఫీచర్ ఇచ్చింది అనుకోండి. నౌ ఆరకిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్టార్టెడ్ కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫర్ ఓపెన్ జేడీకే. సో దిస్ ఓపెన్ జేడీకే ఇస్ బేసికలీ లైసెన్స్ ఫ్రీ వర్షన్. సో ఎనీబడి కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్, ఈవెన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇట్. సో ఫర్ ఎవ్రీ ఆరకిల్ రిలీజ్ you'll have an open JDK version released 1 or 2 days late with the time gap. That's what this open JDK is. And that's why I picked up this open JDK. And when I are compiling, though the JDK kit that you are using is 21, you can pick up a different version compiler and you can compile if we require. That is what I said, is we'll compile with a JDK compiler 8, but we program with a kit 21. But for now, I choose 21. I let the IDE choose what to compile. మీకు అది ఈ టర్మ్స్ అన్నిటికీ మీరు కొంచెం కన్వీనియంట్ అయిన తర్వాత, when you got used to, maybe I can go in detail and show you other stuff. So that is how this one is, and great. ఇంటెలిజే ఐడి ఎలా అంటే, ప్రాజెక్ట్కి ఒక్కొక్క విండో కావాలన్నా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కలిపి ఒకే విండోలైనా పెట్టుకోవచ్చు. somehow I get used to have different windows for projects, అందుకని న్యూ విండో క్లిక్ చేస్తాను. This is how your first the source code of a bare bone project looks like. ఈ పామ్ ఏంటి, ఈ అడిషనల్ ఫైల్స్ ఏంటి అనేది యూ విల్ లెర్న్ ఇట్ స్లోలీ. బట్ ఓకే, లెట్ ఇట్ కంపైల్. Okay, ID has done its job. I think it is still doing some of work. And it has created a bare bone project. అంటే మనం ప్రతిదీ మనం ఫోల్డర్స్ అన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మావెన్ లాంటి బిల్డ్ టూల్స్ వాడినప్పుడు ఏంటంటే బేసిక్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ వాళ్ళే ఇస్తారనమాట. ఒక టైనీ వర్కింగ్ ప్రోడక్ట్ వాళ్ళే ఇస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మెయిన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్ హ్యాస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ బిల్డింగ్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని రన్ చేయాలంటే, సారీ, రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ రన్.
Okay, it has run and it says hello, welcome, and something it has printed. So this is a basic template of the Java program that we have received. దీని గురించి మీరు అర్థం చేసుకోవాలన్నా ఇట్ విల్ టేక్ 1 or 2 days. I'll explain you what these things are. But basically this is a Java program that comes at a default. మీరు ఇంటెలిజెంట్లో క్రియేట్ చేసినప్పుడు కానీ మ్యావెన్తో మీరు ఎక్కడ క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు యూ గెట్ దిస్ డిఫాల్ట్ ఫైల్. సో మీరు స్టార్ట్ చేసేయాలనుకుంటే యూ కెన్ రిమూవ్ ఇట్. ఈ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఎందుకు ఎలా ఉంది, దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. అంటే ఇక్కడ ఈ ప్యాకేజ్ ఏంటి, మెయిన్ ఏంటి, ఇదేంటి, వి విల్ సీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. బట్ ఫర్ నౌ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఈ మెయిన్ అని ఉంది కదా, అది గేట్ వే ఫర్ అవర్ ప్రాజెక్ట్కి. సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ మైట్ నాట్ రిక్వైర్ ఇట్, అవి ఎలాంటివి అవసరం లేదని నేను చెప్తాను. బట్ ఫర్ నౌ you consider the main function in whichever class it is a gateway for our project. ఇందులో మీరు ఇన్పుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి, అవుట్పుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఐల్ టెల్ యూ when we started actually. But for now I'm saying system.out.println అనేది it's an instruction to ask the computer to print something in the console అంటే this one console లో ప్రింట్ చేయమని చెప్పి అడిగారు. So good morning. That's good morning. And if you wanted to ask to print it for 5 times or 10 times or something like that, there is an instruction set that you have to give. You're asking it to print for 5 times. Maybe I can simplify it. So what I'm basically saying is I'm asking it to print this statement for 5 items. Basically what I say is while I is less than 5, you keep printing it. When if the I become more than 5, the value in I became more than 5, stop printing it. That's what I said. What is int, what is this instruction, all those things will say. It basically మీరు I is a variable. I assume you most of you might know it. I is a variable. మీరు ఏదైనా if you're not at all aware of what these variables or stuff, మీరు మ్యాథమెటిక్స్ లో ఏదైనా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేట్ చేసారు, లెట్స్ సే a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab అని రాస్తాను. What is that a? It's something to be replaced with any number. If you want to know what is 2 plus 3 whole square, you can do 2 square plus 3 square plus 2 into 3. మీరు అలా రీప్లేస్ చేసేదానికి ఏబి అనేది ఫార్ములేషన్ కి మీరు వాడతారు కదా. సో దట్ ఏ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ విచ్ విల్ బి రీప్లేస్ విత్ అ కాన్స్టెంట్ లేటర్. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఐ ఈస్. But in Java or in any programming language, a variable can hold any type of data. Some of the expressions, a plus b whole square is designed for the numbers alone. You cannot put a character in there and then evaluate a result. But there can be some formulas. Assume if you have some formulas where you can put a character and then get the value out of it. అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే you would require a variable to be able to hold the characters in it. So basically మీరు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే దిస్ ఈజ్ అ వేరియబుల్ అండ్ దానిలో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, అది న్యూమరిక్ పెట్టేదానికోసం డిజైన్ చేసిందా లేదా ఎలాంటిది, ఏంటంటే ఇంటిజర్ పెట్టేదానికోసం డిజైన్ చేసిందని చెప్పాం అంతే. There is a whole theory of what type of variables can be there, what kind of content can go into such variables, all those, we'll see those things later. So I'm saying create a variable which can hold a numeric value in it and store 0 by default in it. And then while the number is less than 5, while the value in I is less than 5, you keep printing good morning. So first the value is 0, so it prints good morning.
If I don't have the instruction, I value will stay 0 forever and it continues to loop forever. It keeps printing unless I stop or unless something called stack overflow occurs. Until that occurs, it keeps printing the good morning because I value is 0. So this condition satisfies forever. But if I change in every iteration, so what am I doing is while I is less than 5, so 0, so 0 less than 5, so it prints it and then increments the value in I. So that becomes 1. So 1 less than 5, 2 less than 5, 3 less than 5, 4 less than 5, and 5 less than 5 condition fails. So the I is no more lesser than 5. So it will not go there. It will terminate the program. So this kind of thing, we'll see these things in detail, but just for the sake of introducing you, what the Java program looks like, I've explained to you, but what the loop is, how many types of loops we have, all those things we'll see in detail in further sessions. So that's what's a 5 times good morning sprint. And this is how it looks when you're doing it in the IDE, but when you're doing it manually, you'll have to, let's say, this same program, we are doing it manually. I'm copying it. Open in take it manually. Okay, assume this one. I have to be the place in the place where my file is. I might have to compile it first. Now these syntaxes are simplified. You don't have to compile and then execute. That is not required. But I'll go by the traditional flow. I'll first have to compile it. So the moment you compile, you get something called .class file. This is an input for your JVM. What is JVM? You can trigger a JVM by giving a command called Java. This Java C is one tool. Java is another tool. All these comes with the JDK. When you install JDK, you will have these commands activated in your machine. Okay, so Java is a command to activate the JVM. And in the JVM, you're asking to run the main. You don't have to give .class extension, but you have to ask it to run main. You see, good morning, good morning, good morning coming up. So this is a program. This is a way how you trigger the JVM and load this main into it. So it runs it. JVM have many other, because as I've told you, Java is a virtual machine, a replica of your computer, a tiny replica of your computer. So దానిలో memory segments ఉంటాయి. అవన్నీ మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. We'll see how to do it later. That is about how do we do it manually. అండ్ మీకు కాట్లిన్ అవి చెప్పాను కదా, అవి ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు మెయిన్ డాట్ జావా రాసి కంపైల్ చేసి మెయిన్ డాట్ క్లాస్ రాస్తారు కదా, అలాగే మెయిన్ కాట్లిన్ ఫైల్లో రాసి కాట్లిన్ సింటాక్స్లో రాసి కాట్లిన్ కంపైలర్ యూజ్ చేసి మీరు కంపైల్ చేస్తే ఇట్ రిలీజెస్ ద మెయిన్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్. ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ మీరు జావాకి ఇవ్వచ్చు. అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? సింటాక్టికల్ అడ్వాంటేజ్ యూ గెట్ ఆర్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ paradigms and programming paradigms. So you get an additional paradigms with a Kotlin, a Groovy kind of. So that's how there is no much performance advantages. Basically, runtime environment is same. So this is Intel VS Code. People also use this editor. This is a basic text editor, not exclusively built for any other language. You can add additional extensions to it to make it suitable for any language that you use, and it's majorly used for Angular and React. That is about how we do it, how we start a Java programming. Any doubts so far? We'll start with this. We'll see
the rest of the sessions from tomorrow, if you are interested. If you have any doubts, you can please ask me. Um, hello. Do you have any doubts or any questions to ask or any other expectations to alter or maybe your feedback? మీకు ఇలా ఓకేనా లేదో యూ నీడ్ ఎనీ డిఫరెంట్ స్టైల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ అంటే ఈజ్ ఎవ్రీబడి కంఫర్టబుల్ ఇన్ తెలుగు అంటే లైక్ క్యాండిడేట్స్ అందరూ కంఫర్ట్ గానే ఉన్నారు తెలుగులో ట్రైనర్ తెలుగులో మధ్యలో మాట్లాడడం వల్ల లేకపోతే ఎవరికన్నా అంటే లైక్ తెలుగు అర్థం కావట్లేదు ప్యూర్ ఇంగ్లీష్ లో కావాలా I can see that's based on your because I was asked to be a Telugu trainer, and I've gone with an assumption that everybody is a Telugu person. అదే అంటే లైక్ నేను అశోక్ గారిని అదే రిక్వైర్మెంట్ అడిగాను బట్ క్యాండిడేట్స్ కి ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉందని కనుక్కుంటున్నాను తెలుగులో మాట్లాడు ఎందుకంటే తెలుగు ట్రైనర్ ఎందుకు అడిగాను అంటే క్యాండిడేట్స్ అందరికి సో మీకు ఈజీగా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఈజీగా ఉంటది లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ లేకుండా సో ఈజీగా అడగొచ్చు ప్లస్ ఏదైనా కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ ఉన్నా ఈజీగా తెలుగులో ఫ్రీగా మాట్లాడొచ్చు అన్న దాంతో అడిగాము తెలుగు ట్రైనర్ కావాలని సో ఎవరికైనా క్యాండిడేట్స్ కి ఏమన్నా అంటే లైక్ కంపల్షన్స్ ఉంటే చెప్పండి సో ఫస్ట్ క్లాస్ కదా ఇది yeah, I'm fluent in English, Telugu and Tamil. So if you have any, I mean, if you are comfortable with Tamil or Telugu, please, or maybe English or whatever language that you want. Hindi I can understand. So if you are comfortable only in Hindi asking me some questions, you can ask me in Hindi. Probably I might not be able to reply you in English, but I can definitely understand your questions and give you answers. And క్యాండిడేట్స్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ లైక్ అంటే తెలుగు ఓకేనా అందరికి అట్లీస్ట్ కామెంట్స్ లో మెసేజ్ చేయండి లేకపోతే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి చెప్పండి సో దాన్ని బట్టి మాట్లాడదాం మనం ఆర్ఎల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పింగ్ చేయండి సో ఎనీవే వర్క్స్ తెలుగు ఓకే బ్రో తెలుగు ఓకే ఇతను కార్పొరేట్ ట్రైనర్ అండి ఐ మీన్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ ప్లస్ కార్పొరేట్ ట్రైనర్ సో బై డిఫాల్ట్ ఇంగ్లీష్లో వస్తుండొచ్చు అతని ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల మీకు కావాలంటే తెలుగులో కూడా చెప్తానండి ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరికైనా ఏమన్నా ఆబ్జెక్షన్స్ ఉంటే మీలో ఎవరికైనా తెలుగు రాదు ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ వచ్చు అంటే కూడా చెప్పండి సో దట్ విల్ స్విచ్ ఓవర్ టు ఇంగ్లీష్ అందుకనే దట్స్ ఇట్ అశోక్ సో I'll check with candidates in offline. I'll get back to you. Yeah, okay. And also the timings, anytime early morning is convenient for me. Even if this timing is little late for you people, if you want it a little bit earlier also I'm okay. Like 5 o'clock, 5:30 in Indian timings also I'm okay for it. First of all, candidates, sir, recording off Ashok. Okay, sorry.